அவையோர் அனைவருக்கும் அகமகிழ் வணக்கங்கள். இங்க மிகச்சிறப்பாக ரெஸ்யூம் பில்டிங் ஸ்கில்ஸ் ரிலேட்டடான சீரீஸ்ல நம்ம இன்னைக்கு இருக்கோம். ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் இந்த 8வது சீரீஸ்ல நம்ம ஒரு சீரீஸ் அப்படிங்கிறது 10 வாரங்கள் அடங்கியது ஒரு சீரீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சோ அந்த வகையில 8வது சீரீஸ்ல இன்றைக்கு மிகச்சிறப்பாக 73வது வாரத்துல 73rd ப்ரோக்ராம்ல இன்றைக்கு மிகச்சிறப்பா நம்மோட டாக்டர் ரெக்ஸி மேம் இணைஞ்சிருக்காங்க. மேம், you just connect your audio please. I hope my audio is audible. பழனிசாமி, நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? கேக்குதுமா, தெளிவா கேக்குது, அருமையா கேக்குது. நல்லதுங்க மேம். you just connect audio please. It's audible to all, to everyone, it's audible. So, அருள்மேரி ரெக்ஸி மேம் வந்து நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. டாக்டர் அருள்மேரி ரெக்ஸி, ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் காமர்ஸ், அசோசியேட் ப்ரொஃபசர், சவிதா காலேஜ் ஆஃப் லிபரல் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், தண்டலம்ல இருக்கக்கூடிய சவிதா லிபரல் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜினுடைய காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி அண்ட் அசோசியேட் ப்ரொஃபசர் டாக்டர் அருள்மேரி ரெக்ஸி மேம் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. மிகச்சிறப்பா சமூக பணியையும் கல்வி பணியையும் 21 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக, ஒரு சாதாரண விஷயமே இல்ல, 21 இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல, இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் அகடமிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து மிகச்சிறப்பா தன்னுடைய பணிகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கிறாங்க. மேம் பாத்தீங்கன்னா எம்காம், டிசிஏ, எம்ஃபில் முடிச்சுட்டு, எம்பிஏ ஹெச்ஆர்எல்ல எம்பிஏ முடிச்சுட்டு, பிஹெச்டி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு, ஸோ மன்னார்குடியில தன்னுடைய கல்வி பணிகளை தொடங்கினாங்க. யூஜிசி நெட் மேனேஜ்மெண்ட்ல குவாலிஃபை ஆயிட்டு மிகச்சிறப்பா தன்னுடைய கல்வி பணியை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு டீச்சிங்ல அவங்க சொல்றது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், மேனேஜரியல் எக்கனாமிக்ஸ், கம்பெனி லா எப்படின்னு அவங்களுடைய ஸ்பெஷலைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீல்டுக்கே உரியவங்களுடைய அந்த அன்பும் அந்த அக்கறையும் நிறைஞ்ச சப்ஜெக்ட்ஸா அவங்க ஃபீல் பண்ற அந்த ஹெச்ஆர் ஆகட்டும், கம்பெனி லா அப்படின்னு அவங்களுடைய ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது பறந்து இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். சோ மெனி ஒர்க் ஷாப்ஸ், செமினார்ஸ்ல எல்லாம் வந்து மேம் வந்து தொடர்ந்து தன்னுடைய பங்களிப்பை வழங்கி கொண்டே இருக்கிறாங்க. GMRAF பெஸ்ட் ப்ரொஃபசர் அவார்ட் 2022ல மேம் வந்து குளோபல் மல்டி டிசிப்ளினரி ரிசர்ச் அகடமிக் ஃபவுண்டேஷன் வந்து சென்னையினுடைய ஃபவுண்டேஷன் வந்து அந்த அவார்டை அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்திருக்கு. பெஸ்ட் ப்ரொஃபசர் அப்படின்ற அவார்டை கொடுத்திருக்கு. ஸோ பாண்டிச்சேரி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் சயின்ஸ் அப்படின்ற அந்த அமைப்பும், லண்டன் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த 2 அமைப்பும் சேர்ந்து அப்துல் கலாம் பெஸ்ட் ப்ரொஃபசர் அப்படின்ற அவார்டை மேடம்க்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஸோ இப்படி பல்வேறு அவார்ட்ஸ், எஜுகேஷனிஸ்ட் ஆஃப் இயர் 2022 அண்ட் தென் எஃபெக்டிவ் டீச்சிங் லீடர் அப்படின்ற ஐகானிக் விமன் ஐகானிக் அவார்ட் ஃபார் லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு இப்ப சமீபத்துல நம்முடைய அசட் வழங்கின அந்த மிகச்சிறந்த பெஸ்ட் ப்ரொஃபசர் அவார்டு, இன்டர்நேஷனல் அவார்டை கூட மேம் வந்து பெற்றிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது மிக மகிழ்ச்சியான விஷயம். ஸோ எஃபெக்டிவ் டீச்சிங் டெக்னிக் அப்படின்னு தன்னுடைய டீச்சிங் டெக்னிக் அப்படிங்கிறத எஃபெக்டிவா தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கக்கூடியவங்க, பல்வேறு அந்த தலைப்பை மிகச்சிறப்பாக உள்வாங்கி ஆராய்ந்து பல்வேறு பணிகளுக்கு இடையிலேயும் தான் எடுத்துக்கொண்ட அந்த பணியை மிகச்சரியாக மிக சிறப்பாக செய்து முடிக்கணும் அப்படின்ற ஆர்வம் கொண்டவங்க அப்படிங்கறது அவங்களுடைய பிபிடியை பார்த்தாலே தெரியும். ஏன்னா நம்மளுடைய பிரசன்டேஷன் தான் நம்ம எவ்வளவு விஷயங்களை நம்ம இந்த நிகழ்ச்சிக்காக தயார் செய்திருக்கிறோம் அப்படிங்கறத மிகச்சரியா காட்டுற விஷயம். அந்த வகையில மிகச்சிறப்பான ஒரு பிரசன்டேஷனோட இந்த நாளும் மிகச்சிறப்பான ஒரு டேவா உங்களுக்கு இருக்க போகுதுங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஏன்னா ரெஸ்யூம் அப்படின்னாலே ஒரு மந்திர சொல். அதுதான் நம்ம இன்டர்வியூக்கு நம்மள அழைக்கிறதுக்கான ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பணியை செய்யற அந்த ரெஸ்யூம்ல நம்ம ஹவு வி ஹாவ் டு இன்ட்ரடியூஸ் அவர் செல்ஃப் அப்படின்னு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான விஷயம். அதேதான் நம்ம இன்டர்வியூலயும் போய் செய்ய போறோம்.
சோ அந்த வகையில இதெல்லாம் குறித்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக யங்ஸ்டர் கிட்ட இன்டராக்ட் பண்றதுக்காக மேம் வந்து தொடர்ந்து தன்னுடைய பங்களிப்பை வழங்கிக்கிட்டே இருக்காங்க. அந்த வகையில இன்றைக்கு ஸ்கில் டெவலப்பருக்கும் சிறந்த ஒத்துழைப்பை வழங்கி இருக்கக்கூடிய அருள்மேரி அருள்மெக்சி ரெக்ஸி மேம்க்கு என்னுடைய சிறப்பு நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த செஷன் இஸ் அபவுட் டு ஸ்டார்ட். நீங்க ஆர்வமா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த செஷன் இதோ தொடங்க இருக்குது. இதோ surrendering the platform to Dr. Arulmeri Rexi ma'am. Thank you, ma'am. Thanks for coming. Thanks for your time. Actually, you need to unmute yourself, ma'am, in another account. Okay. Is my voice audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So let me, shall I share the screen? Is yes, ma'am, please. Yes. Okay. 1 minute. So here we have our Vice Principal of Asset College of Science and Technology. Welcome, Suresh sir. Thank you, ma'am. Welcome you. Thank you. Thank you. Happy to see you here, sir. Thanks for coming. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's my pleasure. Good evening, sir. Ma'am, is it audible? Yes, ma'am. You are audible. Oh, okay. Okay. Thank you, ma'am. Thank you once again for the opportunity you have given. So today's topic actually given for me to take this. Tell me about yourself at the time of interview. So introduction about yourself is very important. Ma'am, is the screen visible? Yes, ma'am. நீங்க அது கொஞ்சம் full screen பண்ண முடியுமா, ma'am? Yeah, 1 second. Is it okay? Okay. Yes, ma'am. Okay. So the topic is explain about yourself or introduce yourself at the time of interview. So this is a very important question at the time of every interview, that introducing yourself. Or this may be the first and foremost question of every interview, that to introduce yourself or explain about yourself or tell me about yourself or narrate about yourself or put me yourself in my pocket, because different type of question asked by the interviewer to the interviewee. So how do you introduce yourself? This is very important for every interviewee, that how do they introduce at the time of interview. So my question is, how long you're supposed to introduce yourself? This is, this is a question for every interviewer, that how long I supposed to introduce myself. Some may think that 1 minute or 1.5 minutes or 2 minutes or 5 minutes. Like, see, it's not more than a minute. You should not beyond a minute. Okay, minimum 60 seconds, 50 seconds to 60 seconds, you should introduce yourself. It should not beyond a minute. Okay. Self-introduction means its first impression is it's not a best impression at the time of interview. First impression is the last impression. Okay. So you should give all about yourself, narrate all about yourself at one stroke. Okay, without any flaw, you should say at one stroke. What all information? Because many students have doubt that what all information I should say. Okay, only 1 minute as given. So there are so many types of interviews are there. Then you should know the types of interview, because there are so many types of interview, like open-ended, close-ended, panel interview, structured interview, unstructured interview. There are so many, stress interview, group interview. There are so many types of interview. Normally they'll conduct open interview or open-ended or close-ended. So it's every interviewer's hand that you can lead the interview in open-ended or close-ended. What do you mean by open-ended? Open-ended means
if you give all information, so suppose if you're not able to give all informations all at one stroke, it is open-ended. Okay, supposing if we're not given some information. Okay, so it makes the interviewer to ask question. Clear? It's close-ended. You give all informations at one stroke. What all information his interviewer is expecting from the interviewer, then all informations, narrate all informations put together and say at one stroke. For example, what all informations, your personal profile, your achievements, your educations, and your hobbies, your skills, language, and work experience. Okay, so I'll let me show you a sample. Self-introduction. It's a very important, crucial role. This is a first question for every interviewer. In the question, they will judge the candidate that whether he is required. Within a 1 minute, you can prove that you are fit into the organization. You are an asset of the organization. You can prove within a minute. Okay, it is not easy. You cannot. You should prepare and go. Simply, you cannot say about yourself. Okay, then every student should prepare about yourself, at least analyze yourself. Okay, you should analyze yourself. Then only you can, you should give your introduce yourself. Let me give you some tips. How to introduce yourself. You divide into 4 quadrants. Okay, you divide into 4 quadrants about yourself. Quadrant 1, 2, 3, and 4. 4 quadrant divide பண்ணிக்கோங்க about yourself. Okay, first one is starting and ending. Starting, before you start the interview, first of all, thank you for the opportunity to introduce myself. Okay, then your introductions all divide into 4 quadrants. In the first quadrant, 10 seconds. Okay, and the second quadrant, entire your self introductions divide into 4 quadrants. Again and again, I'm telling you, this is for freshers. This will help the beginners to introduce themselves at the time of it is, they feel easy to introduce themselves. Divide 4 quadrants. In the first quadrant is 10 seconds, and the second quadrant is 15 seconds, and the third quadrant is 20 seconds, and fourth quadrant is 25 seconds. If you put together in all quadrant informations, I tell you what all informations you put in quadrant. In the first quadrant and the second quadrant, you collect all information, say at one stroke. For an example, இப்போ உங்களை பத்தி ஒரு introduction கொடுக்க போறீங்க. Introduction is not, don't think it is very easy. At the time of interview I can give. It is not very easy. Okay, they will judge you within a minute. They will judge you. Interview start பண்றதுக்கு முன்னாடி, they will not ask any questions to the interviewer. Okay, so the first question is introduce yourself. The way you introduce, they will observe your language. They'll observe your eye contact. They observe your language. Okay, whether you're making mistakes or you give about whether you analyzed about yourself. They will analyze about yourself within a minute. Okay, so the first quadrant, say about yourself. Okay, the first quadrant, your name. Okay, your name and from where, and your family details. This you should say in the first quadrant. Am I clear? The first quadrant, you should say that your name, and don't start. It must be, your introduction must be a formal introduction. Okay, formal introduction. Don't start this is, or it's Rexi, or it's Senthil Kumar, or this is Senthil Kumar. Okay, don't introduce yourself with this is. Don't start with the informal communication. Okay, you just narrate, you write in a paper and prepare well, and you say your introduction. This is very, very important, because all information, if you stay at one stroke, okay, they'll move on to the next question, close-ended. Adoda close-ended, because you can lead them, you can make them to ask any other question. Okay, என்னெல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்களோ அந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் say within a minute. Okay, not more than. It must be crisp and brief. Okay, first quadrant only 10 seconds. The first quadrant, say your name. My name, you start like, my name is S. Rahul. Say with initial. My name is S. Rahul. Okay, I'm from Chennai, or I'm from Velachery, or I belong to New Delhi.
Okay, say your name. My name is, and I'm from this place. Okay, your native or currently you're living. Thus, you say that place. Okay, and we are say about your family. So don't give more information about your family members because they don't want to know about your family members, like your family, your father's name, or their occupations, and all. They don't need, they don't required. Okay, so say your we are 4 members in a family. Okay, we are 4 members in a family. My father is a government employee. My mom is a homemaker, and I have a brother. He's studying in a school, or he's completed his graduations and working in a company. This is enough. Okay, this is, if you put together in the first quadrant, divide into 4 quadrants. Am I clear? In the first quadrant, your name, from where, and your family detail, because they should know about your family background and also your educational background. Okay, so your name and your where are you from, the place where are you, and your family details. Don't give more information about your family. We are 4 members, we are 3 members in family. My father is a government employee. My mom is a homemaker. I have a brother. I have an elder brother. He's working as HR in this company. This is more than enough. And move on to the second quadrant. Second quadrant, again, of 15 seconds. Okay. In the second quadrant, and you write about your education. You give about your education detail, that I completed my graduation, this college, this year, with this percentage. I have completed my, and you say in the last in FIFO method, LIFO method, like last in first out. Okay, you're supposing you've completed post-graduation, you say post-graduation. Okay, I've completed my post-graduation's MBA in this college, this university, with this percentage in this year. Give all information. Okay, suppose if you're not given your percentage, means it's open-ended. Then you make him to ask a question. Am I clear? Is my voice audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so அந்த இன்டர்வியூ நம்ம ஓபன் எண்டடா எடுத்துட்டு போறோமா ஆர் க்ளோஸ் எண்டடா எடுத்துட்டு போறோமா, it is in your hand. Okay, open ended means you're making him to ask question on and on and on, because the interviewer will not satisfied about you. Whatever he is expecting from the candidate, all informations you put together and give at one stroke. This is what they want. Okay, in the first quadrant I said, okay, in the first quadrant I said your name with initial. My name is, it's a formal communication, and where are you from, and your family details. That is enough. 10 seconds to 12 seconds, it is more than enough. And move to the second quadrant. Second quadrant, prepare about yourself, that your education detail. Okay, your education's detail, like your completed graduations in this college, like so. This second education detail and any accomplishment. Okay, I tell you my formula. Each. Okay, so interview, I mean self-introduction is, I tell you my formula. This will help you. Each, maybe it looks funny, but I tell you its full form. E stands for experience and education. Your experience, supposing you are a fresher, you may not have much experience, but instead of that, you can give more information about your projects or internship. Through that, you can make, because interviewer will judge you within a minute. They'll judge the candidate within a minute. They are fit into the organization, or they are an asset of the organization or not. They will judge within a minute. So they've given 1 minute to introduce about yourself. Within a minute, you should prove that you are an asset of the organization. Okay, so the minute has given. So you should all informations analyze about yourself and say at one stroke. So E stands for experience and educations. So you should explain about your education and experience. And A stands for your accomplishment, your achievements. What are all achievements you've done in your college life or in your working experience is just accomplishment, say clearly. Okay, and T stands for type of a person you are. What type of a person you are, whether you are a good communicator, or whether you are hardworking, or whether you are
quick learner, or you say your strength. What type of a person are you? Okay, and S stands for skills. This is very important skill. Nowadays, there are 2 skills, hard skill and soft skill. So you should say at least 2 soft skill about you and 1 hard skill. Okay, this is my, normally I used to tell my students that this is my formula EATS. Okay, this should be in your introduction. Okay, so first quadrant already I said, second quadrant your educations and your accomplishment, your achievements. Okay, what all achievements you have done in your college, whether you, because you cannot say that I'm good at leadership skill, I'm good at communication, I'm good at this or that. You cannot say that. Rather, how can you explain about yourself that, see, suppose if you say that you have participated in so many events. Okay, you participated in so many events in a college, or you organize some workshop, you organize some event with a faculty. Okay, so this shows indirectly, if you say that I participate so many events organized, which organized by our college or other college, it shows indirectly that you have a leadership skill, that you have your participate, you're already participated. Okay, so nowadays no one is ready to teach. Clear? I tell you an example. If you are an interviewer, okay, I tell you an example, please listen. If you are an interviewer, okay, imagine that you are an interviewer. So in front of you, there are 2 persons, person A and personality B. Okay, are you listening? This personality A and personality B. Imagine that. What type of a personality are you? Okay, personality A and personality B. Personality A, I tell you about personality A. Okay, personality A scored about 90%. Okay, throughout his 3 years of his studies, he did not participate in any event. In the event, a college nadakra endha event line participate panala, because he focused only on studies, that he wants to get more percentage. He did not even participate in any event. Okay, good at language, scored about 90%, not even participated, and got very good opinion about from all the faculty, not even participated in any event, and no other technical skill. He focused only on his studies, not even participated any event. Okay, then I tell you about personality B. Okay, personality B scored just 60 to 65%. And language is okay. His language is okay. Somewhat he could understand, he can speak. And during his 3 years, almost he participated all the events, whatever organized by the college and other colleges. He participated himself in all the events, because he doesn't want to attend the class. So adanala he participated all the events, whatever organized by the college, and he himself involved himself in all the activities. Clear? So you tell me that as a HR, will you recruit person A or personality B? Could anyone tell me, if you are a personality, if you are a HR, will you select personality A or personality B? Could anyone tell me? Obviously we select, as a HR, they'll select personality B. Why? Because nowadays no one ready to explain, no one ready to teach, because they want their employee to mingle themselves easily, must be a quick learner, must be good at adapting, because adapting yourself according to the situation is very important. It is one of the skill. Clear? So what all areas you just analyze, you just think. Suppose you are not participating in any event in college, at least you think about in your school days, what all events you participated. You think, you narrate, you collect all information. So in the second quadrant, you say about your education. Education means not only I've completed my graduation in this college, not simply I completed graduation, BSc in this college with this percentage in this year. Give clear information. Okay, give clear information, all information, what all information they're expecting, you give all information, and your accomplishment. Okay, your achievements, any
prize or any event you participated, any events you organized, what all your contribution to college, you just explain. You analyze. You should analyze about yourself. Unless and until you cannot speak well. Okay, and move on to the fourth quadrant, third quadrant around 20 minutes. Okay, 20 minutes. What all information? Say your strength. Okay, say about your strength and weaknesses. I'm coming to your strength. So what all strength, ma'am? Strength na eppadi sollala? The strength which is related to the organization's achievement, organization's growth. So you could say that I'm a hard worker, I'm a quick learner. Easily I can adapt my skill. I can mingle myself with others easily. You can say which is related to the organization's goal. Okay, and weaknesses. Most of the students, they may have doubt that whether I can disclose my weaknesses or not. Yes, of course, you should say your weaknesses. Weaknesses you should not say your weaknesses. Okay, directly. Rather, you can say that weaknesses like if I'm not finished my work on time, I feel very I feel very guilty. Okay, so like this, which is related to the organization. If you are not come on time, I cannot work properly. Okay, I'll try to finish my work on time. If I'm not able to finish my work on time, I feel depress myself. Like that, you can say your weaknesses, strength, and say about your internship. Don't simply say that I did my internship or project in this platform, okay, in this company as this. So your experience, what all experience you got, say 2-3 sentences, you just frame what all your experiences, okay, that you all narrate in together and say in third quadrant for 20 seconds. And move on to fourth quadrant. Fourth quadrant, again, I said for 20 seconds. Like what all informations you can say in fourth quadrant. You say about your hobbies. My hobbies are reading books or listening music or like traveling. Okay, you can say your hobbies. And very important, you should say your goal, short-term goal and long-term goal. Okay, what do you mean by your short? You should say that, because without goal, people will judge you immediately. Okay, so short-term goal. What may be your short-term goal? The short-term goal is to get a job in your organization. My long-term goal is to get a respective position in the organizations where I'm working. It shows that indirectly you're saying that I will, because nowadays one big problem every company is facing, that attrition. People are not working together. People are not working many years. They're not able to work in a place more than a year. Okay, so if you say that, indirectly you're saying, if you give a job, I'll work here until I get a respective position. Okay, so in the fourth quadrant, you should say both your short-term goal and your long-term. Short-term goal is, my short-term goal is to get a job in a reputed company like yours. My long-term goal is to get a respective position in your company or in the company where I'm working. Okay, and your role model. Who is your role model? Don't say like Ajit, Vijay, or any film actors. Don't say that. My role model is my family, my daughter, my father, my mother. Why he or she is your role model? Okay, say about them. Clear? Your short-term goal, again I showed here long-term goal, and finally ending. You're coming to the ending part, that this is all about me. Thanks once again for giving me this opportunity to introduce myself. This is what your self-introduction. Here I said some of the components. It is not important, that it is not mandatory that you should follow all the components, that you can change according to the order. But thing is,
all the information. These are all informations they want. Okay, nowadays, in my college, even I ask my students to come forward and say and introduce yourself. Most of the students are not able to introduce more than 10 seconds. Even if you want, you can try. If anyone asks and try to introduce yourself, you cannot cross more than 10 or 15 seconds. Why? Because you did not analyze yourself. Okay, so student, how the resume is very important. It's equally important preparing self-introduction. Prepare your self-introduction. Practice on and on and on and on. Stand in front of the mirror. First thing, you take a paper. Okay, you take a paper and starting and ending. So in between, divide a quadrant. What should be in the first quadrant, 10 seconds? What should be in the second quadrant? I said, what should be come in the third quadrant? What should come in the fourth quadrant? Okay, so you should plan accordingly and write in a paper. Write in a paper and you see and read. Give in between, give some pass. Okay, so just you read and see, it should not cross more than a minute. Okay, suppose if crossed more than a minute, try to reduce. Okay, try to reduce. First, you make ready your content. This is my introduction. Wherever you go, you can introduce yourself. Wherever you should have that introduction, self-introduction you should have. Okay, you prepare. Don't say whatever comes on your mind at the time of interview, because it takes into a open-ended interview. There are so many types of interview, but this 2 interviews normally conducting for a fresher, that is open-ended and close-ended. Open-ended, what does it mean? Open-ended na avanga sila questions unga kitta expect பண்ணுவாங்க, because they don't have interviewer don't have much time to listen. Okay, but within a minute they should know about all information. அப்போ உங்களால எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்க முடியலனா, இப்போ suppose உன்னோட what is your goal? Suppose if you not say your goal, say they will ask what is your goal. Suppose if you miss your percentage, what's your percentage? Suppose if you missed your accomplishment, then you make them to ask what is your accomplishment. Suppose if missed your family members, suppose if you missed your achievements, suppose if you missed your internship. So it shows that if you left any point, you make him to ask. So appa avar onnona kekkumbodhu the interviewer will not satisfy about the interviewee, then they will send ninga ponga, then will call you, will give a call. Okay, so proper ungalku informations varad. So if you want to perform well, you should work before the interview. Do some homework. Do some work. Okay, homework, that is prepare a self introduction in a page and clock vechittu ada read panni paaruga 60 seconds kulla varudana. Suppose if 60 seconds kulla varala, only comes 45 seconds to 50, again you increase some points. Suppose it cross above 60 seconds, you try to reduce what all information. This is what they want. This is the major information what they want. Okay, finally I tell you what all the informations they want. Finally I tell you, few students joined now, so let me explain finally. So these are all informations what put all information, because first impression is the last impression at the time of interview. Okay, so don't miss the opportunity. திருப்பி நான் இன்டர்வியூ நிறைய அட்டெண்ட் பண்ண நினைக்காதீங்க. ஒரு 1 interview or 2 interview, at least 3rd interview you should reach your goal. Okay, so I want any job, எனக்கு எந்த ஜாப் கிடைச்சாலும் எனக்கு ஓகே அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா any introduction you can say that, because I trained my students that இந்த மாதிரி ஒரு proper self introductions கொடுத்து நாங்க அதை கரெக்ட் பண்ணி அதை again and again and we ask the students to practice. அப்ப திருப்பி அவங்க சொல்லும்போது இது மாதிரி பண்ணும்போது they can, because if you have any ideas, எனக்கு இந்த மாதிரி கம்பெனில இந்த மாதிரி salary வேணும்னா they should expect something, because it is not very easy to fulfill the corporate's expectation, because nowadays they would expect much more from the students, much more from their employee. Clear, நிறைய அவங்க கிட்ட இருந்து எதிர்பார்ப்பாங்க. நீங்க எப்படி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும்,
Clear? Throughout your self-introduction. So completely you practice it. You have a smile on your face. Okay? You have a smile on your face. And because communication is also very important. Your eye contact. Your eye contact. Don't look at one person. Don't stare at them. Okay? Your eye contact. Suppose 4 members in the panel. You just look everyone's eyes. Look at them and have a smile. Clear? And while saying don't worry about yourself, in a bio, okay, sometimes they're not able to say. So don't worry about, some students think that whether I'll make some mistakes. Okay, while speaking itself, they'll cautious about whether they're making mistakes or not. Once you enter, don't worry about your mistakes, because they're not English master to find mistakes on your introduction. Okay, our English master, they're a HR. They are very friendly to the employee. Okay, they don't worry about your mistakes, your language mistakes, your grammatical mistakes. Clear? Rather, that you give what do they want from you. According to the present scenario, what the corporate people are expecting from the employee. ஒரு நிமிஷத்துல அவனால attract பண்ண முடியாது. Within a minute, he can attract the employer or not, because they the corporate, the employer, within a minute they will judge he wants to my organization or it's not up to the company. Okay, so he is an asset of the organization, he is not required. Within a minute they will judge. So உங்க கையில இருக்கிறது அந்த ஒரு நிமிஷம். அந்த ஒரு நிமிஷத்துல நம்ம எப்படி நம்ம அட்ராக்ட் பண்றோம். So prepare yourself. Okay, உங்களை பத்தி clear informations you write in a paper. Okay, write in a paper and practice whether it comes within a minute. After that, practice பண்ணுங்க. Without that paper, you can see, you can say your introduction a lot. Clear? Then you stand in front of the mirror. Go and stand in front of the mirror. ஒரு நம்ம நீங்க வீடியோ எடுப்பீங்க இல்லையா? சோ வீடியோ எடுங்க. இப்போ நான் எங்க காலேஜ்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணும்போது ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ், ஒரு வீடியோ மாதிரி எடுத்து அவங்க திருப்பி என்ன மிஸ்டேக் பண்றாங்க அப்படிங்கறத திருப்பி சொல்லுவோம். Okay, your eye contact, whether your eye contact is right, whether your body language, your gesture, your posture is right. Clear? Your smile, in the level உன்னோட smile இருக்கலாம், அதெல்லாமே நீங்களே ஜட்ஜ் பண்ணணும். Okay, so அப்போ ஒரு கேமரா வச்சுட்டு stand in front of the mirror and introduce yourself. Keep smile on your face and introduce yourself according to this structure what I said now. Okay, if you satisfied, if you happy about yourself, then you go to the interview. Clear? Self introduction is very important. This all components I've given, please note of the components. Supposing if any other components, if you want to increase or decrease, that is your wish, but these are all the main components which required by the employer. Okay, so now let me give you some tips. First, before you start your introduction, think about yourself. What all the information I should give? What are all informations? What are all my achievements? What are all my hobbies? Don't go and blabber. Okay, ஒரு டைம் இன்டர்வியூல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் I tell you, ஒரு இன்டர்வியூ என்னாச்சு, because ஒரு இன்டர்வியூவர் explained. Okay, interviewer explained to the interviewer self introduction. He said that my hobbies are listening to music and dance. Then immediately the interviewer asked him to sing a song. He doesn't want to do. He hesitated to perform. So they'll not take. If you say that, suppose if you say that I play cricket, so they may ask questions. How many team members? How many members in a cricket? Then some rules and regulations they may ask. Or suppose if you say football, so they'll ask questions from that. Okay, traveling, or I read reading books. So what was the last book you read? Suppose if you say any name of the book, they may ask questions from that. So before you say, if you clear on that, you give your introduction. Unless until, don't give any other
extra words. Understand? Because ஒரு word நீங்க தப்பா சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த ஒரு வேர்ட்ல இருந்து your interview will move on to that word. அந்த ஒரு வேர்ட்லயே இன்டர்வியூ போயிட்டே இருக்கும். So they'll forget about your introduction. So finally and ultimately என்ன வந்துரும், so he doesn't know anything. Finally அவங்க they will create a picture about he doesn't know anything, but simply he is giving some information. What does it mean? ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல உங்களுக்கு ஒரு ஜாப் கொடுத்தா கூட you will not do that. Instead of doing, so he'll give some information about ஒரு work பண்ணாமலே நீங்க work கொடுப்பீங்கன்னு ஒரு wrong impact வரும். So whatever you know about yourself, you good at skills, you explain. Otherwise don't give any additional words. Okay, second tip is practice introduce yourself out loud. So practice, you do practice. Okay, your self introduction, you just stand in front of the mirror, speak aloud and take a voice record. Rendu pananum. First one is you take a video. Okay, take a video and check your body language, whether it's right or wrong, your eye contact, your facial expressions. Don't show your fear on your face. உங்களோட பயம் உங்க கண்ணுல தெரிஞ்சதுன்னா they will take an advantage that they'll ask more question. Clear? And practice yourself that they stand in front of the mirror and say about yourself and take a video and correct yourself. And the second one is speak louder and take a audio, your voice message, and again you clear any sentence or word is not clear, again you make it correct until you feel happy about your self introduction. Don't give your self introductions to anyone. Okay, so this is what my second step. And third one is keep it brief. Don't give more information, only 1 minute, because no one have patience to hear more than a minute. Okay, supposing you think or 100 interviewees are waiting outside, so they don't have much time to meet everyone. So minute உனக்கு கையில இருக்கிற ஒரே ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்கு. அந்த ஒரு நிமிஷத்துல how do you attract him? Okay, so how do you make him to feel happy? So make him to that, you should prove that you are an asset of the organization. Okay, because within a minute they will judge you whether you, nowadays this is not very easy. Okay, in the 2000 the interview pattern was different. Okay, your subject is only entry key. Ipo ninga studies, at least your third year students in the team la irundinga, at least this 6 months you have in your hand, focus on all the events whatever comes in your organization organized by your college. Participate in all events. That gives more exposure, that help you at the time of interview. Okay, keep it brief, your self introduction, 1 minute. Okay, and use your clear and confident voice. How do you get confident voice? If you speak on and on and on. Suppose if I ask you to say 2 tables or 3 tables, will you able to say without any flaw? You can say without any hurdle, or you will not forget about it, you will say that. Okay, so why? Because we said already many times. Clear? So like that, your self introduction also you practice. Ask your friend, you say in front of her. Ask your mom, you say in front of her. Ask your brother, you say in front of. So narayas, if you keep on, you say your introduction yourself at the time of interview. If they ask you to introduce yourself, you will not scare it. The words update flawless la ungalku varum. So they feel very happy. Okay, they'll move on to the next. They should think what question I should ask, because you've given all the information at once. True. Okay, then next one is my another tip is use friendly and approachable tone. No, it should not very low or very husky voice, or it should not very louder. Your voice must not be very louder. Okay, so very approachable tone. And the tone how do you practice? Which tone is good for me? Which pronunciation is good for me? You should practice.
That makes you perfect everywhere. And my next tip is be yourself. Don't copy. இது ஒன்னு பண்ணுவாங்க. Supposing if you wait outside, interview உள்ள finish ஆயிருக்கு, ஒரு interview வெளியில வராருன்னா what happened? What were the questions they asked? Don't do that mistake. Don't do that mistake. அவங்களுக்கு என்ன questions வேணாலும் கேட்கலாம். Okay, don't do that mistake. Don't ask any question that what were the question asked. Don't ask that. Okay, be yourself and consider your personal anecdote is very important. What is anecdote? Your self introductions start from the beginning. Okay, your self introduction makes him to engage. Ungaloda self introduction must be your personal, include your personal anecdote. Okay, that means நீங்க முடிச்சு வெளியில போகும்போது okay, your self introduction must be unique. ஒரு குரூப்பா இருக்கீங்க, ஒரு 50 interviews are attending interview, you should, this is another skill that you should show that unique among the group. How do you show that unique among the group? The way you look at them, the way you walk, the way you behave, the way your posture, sitting posture, right? The way you present yourself, the way you look at them, the words you used, the way you organize your self-introduction. Clear? These are all very important. These are all the components I said. So once again, I tell you, self-introduction is now is 7:55. I'll take 2 minutes. Let me sum up the self-introduction. Because how come the resume preparation is very important? Already, you might have attended the resume session, because resume is very important, because that speaks for you. நீங்க வெளியில இருந்துச்சு உங்களுக்கு, because it's, if you prepare a proper resume, it's half of the battle you wins. Okay, so resume is very, very important. Clear? And then next one is self introduction. This must be the first and foremost questions wherever you are, wherever you go. Any interview, it's a private company or it is a government company or it is a IAS interview or IPS interview, wherever, the first and foremost question is introduce yourself. So you think that's how it's important. But how should I introduce myself? If you have any doubt, ask your friends to introduce themselves. Not more than 15-20 seconds. And they do not know the proper order. Don't think like any order I can say. No, that is another mistake, that you should not give your introductions any order. What I said, this is the order which you follow that. Okay, this is the order I said. Once again, let me sum up your self-introductions. Please, guys, your self-introduction is playing a vital role. If you give a proper self-introduction, your interview will be continuing. Your self-introduction is very shabby, or when self-introduction is not proper or according to the present scenario, they will stop the interview and they'll ask questions, and then you can leave. We'll call you. This is the answer you can get from them. Okay, so please prepare well your self-introduction. Let me sum up once again. Then starting and ending. Okay, the start and end. And in between 4 quadrant. What is start? That only takes 1-2 seconds, and end 2 seconds. So first of all, thank you for the opportunity to introduce myself. Thank you, sir. According to the time, greet them. Good morning, sir, or good afternoon. Supposing இப்போ அந்த இன்டர்வியூல இன்னொரு மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. Supposing ஒரு லேடி இன்டர்வியூவர் இருக்காங்க, ஒரு மென் இன்டர்வியூவர் இருக்காங்க. Okay, so men first introduce good morning, ma'am. Okay, good morning, sir. Then you say good morning, sir. Clear? Good morning, sirs. More than men, good morning, sirs. Clear? First of all, thank you for the opportunity to introduce myself. Anga oru chair irukum. Okay, don't sit unless until they ask you to sit. Okay, so adula neenga ukara kudad. Suppose if they ask you to take your chair, then you can sit. Otherwise, you should stand. This is, interview etiquette. Clear? Then next one,
divide into 4 quadrant. First quadrant 10 seconds, second quadrant 10 seconds, third quadrant 20 seconds, and fourth quadrant 20 seconds. What are all the informations put together in the first quadrant? Your name. Start. My name is with initial formal language. Your name, from where you're coming, and your education. Okay, and this, it takes 10 seconds. It takes, definitely it will take only 10 seconds. And move on to the next quadrant. In the next quadrant, say about your family. Say about your family. Clear? And your education. The first quadrant, like your name, from where your family. Okay, 10 seconds. The next quadrant, your educations and your accomplishment, your achievements, your extracurricular activity, your soft skill. Okay, and move on to third quadrant. Third quadrant, your internship, your project. If you are experienced, you can say your experience. Clear? Your strength, weaknesses, your hobbies. These all put together and stay at one stroke in third quadrant. And fourth quadrant, you prepare your short-term goal, your long-term goal, and your role. This is very important. Who's your role? Clear? So finally, finally, this is all about me. Thanks once again for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. Okay, all the components are mandatory. If you want, you can include or exclude. Thank you so much. If you have any doubt, you can ask me. Thank you so much, ma'am. ரொம்ப சிறப்பா ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான், ஆனா அது எவ்வளவு பெரிய இம்பாக்ட் கொடுக்கும் நம்மளோட ரெஸ்யூம்ல ஆகட்டும், நம்மளோட இன்டர்வியூல ஆகட்டும் அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா எடுத்து சொன்னாங்க. நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸோட. அந்த டிப்ஸ் தான் அவுட் ஆஃப் ஹர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப சிறப்பா அந்த டிப்ஸ சொல்லியிருக்கிறாங்க நமக்கு எல்லாருக்கும். ரொம்ப அழகா ஒரு 9 பாயிண்ட், மிக முக்கியமான பாயிண்ட், அந்த 9 பாயிண்ட்டுமே. சோ அந்த விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே நம்மளோட ரெஸ்யூம் வந்து நமக்கு முன்னாடி பேசுற மாதிரி, நம்ம இன்டர்வியூல முன்னாடி பேசும்போது நமக்கு பின்னாடி என்னென்ன கேள்விகள் வரப்போகுது அப்படிங்கறத முடிவு பண்ற இடமே அந்த டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் தான். சோ அத ரொம்ப அழகா மேம் வந்து எடுத்து சொன்னாங்க. தேங்க்யூ சோ மச் மேம், தேங்க்ஸ் அ லாட். சோ ரொம்ப அழகா உங்களுடைய பிபிடியும் ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. அஸ் யூஷுவல் நம்ம எப்பயுமே மேமோட பிரசன்டேஷன்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது அப்படின்னா அவங்களோட ஒண்டர்ஃபுல் பிபிடி தான். அது எப்பயுமே அவங்களோட டெடிகேஷனை சொல்லும். அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, இங்க நீங்க கூடி இருக்கிற இங்க எல்லாருமே ஒரு யூனிக்கான பர்சன்ஸா நீங்க உங்களுடைய இன்டர்வியூவை அட்டன் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க இல்லையா. அவங்களோட வியூ எல்லாமே ஒரு விஷனரியா தான் இருக்கும். அவங்களோட ஸ்பீச் எப்பயுமே கண்டிப்பா இந்த சொசைட்டிக்கு ஏதாவது தேவை, அதை நம்ம சரியா செய்யணும் அப்படிங்கறத ஒட்டியேதான் இருக்கும் அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்ற விதமா இருந்துச்சு பாருங்க. சோ அந்த வகையில மேம்க்கு நம்ம உங்க எல்லாரும் சார்பும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்முடைய பாரதி சுடர் வலையொலி பக்கம் லண்டன்ல இருந்து இயங்கி கொண்டு நமக்கு எல்லாம் மிகப்பெரிய துணையாக இந்த பிளாட்ஃபார்மையும் அமைச்சு கொடுத்து நம்ம சிறப்பா இயங்குறதுக்கு நமக்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற லண்டன் வலையொலி பாரதி சுடர் வளரக்கா அவர்களுக்கும் என்னுடைய சிறப்பு நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேமுக்கும் சிறப்பு நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். யூ கேன் அன்மியூட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் டாக். So I had posted the link for you all. If you want to get e-certificate, means you need to fill perfectly with your correct email ID. Then only you will be able to get your certificate. Because so many are given there, தப்பா உங்களோட இமெயில் ஐடி கொடுத்துட்டு அது கடைசியில ஃபெயிலியர் ஆயிடுது அந்த சர்டிபிகேட் போகாம. ஸோ அதனால கரெக்டான உங்களோட இமெயில் முகவரியை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சர்டிபிகேட்ஸ் வந்து சேரும். சாட் பாக்ஸ்ல சர்டிபிகேட் பெறுவதற்கான லிங்க் வி ஹேட் போஸ்டட். ஸோ அடுத்த செஷனுக்கான ரிசோர்ஸ் பர்சனும் இங்க இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. அவங்களையும் வருக என வரவேற்கிறேன். உங்களுக்கு இருக்கிற டவுட்ஸ் வேற ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா நீங்க தாராளமா அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்கலாம். So this is the right time for you to know about your doubts, to clear your doubts. That is very important. நம்ம one way communication இருக்க கூடாது. It should be two way communication. So நிறைய
டிஸ்கஷனை கொண்டு போகும் உங்களுடைய கேள்வி அப்படிங்கிறது. ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். Students, if you have any doubt, you can ask me. ஏன்னா இது ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இருந்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸோடது தெரியும். ஸோ இது ஆன்லைன் போது அவ்வளோ இம்பாக்ட் இருக்காது. பிகாஸ் ரொம்ப நாளாச்சு ஆன்லைன் ட்ரைனிங் இஸ் நாட் ஒர்க் அவுட். Because what whether they are listening or unmute or they are doing some other work, adu namak theriyadu. So if it is a direct, because it's very great startup, I think. Ma'am, thank you for தொடர்ந்து நம்ம thank you ma'am, thanks for your time. நம்ம தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்பயுமே இன்டராக்டிவா இந்த செஷன் இருக்கும் மேம். ஆக்சுவலா யாராவது டவுட் ஏதாவது வேற ஏதாவது கேட்கறாங்க கேட்கலாம். பழனிசாமி ஐயா பேசுறீங்களா? நம்முடைய நெக்ஸ்ட் செஷன்ஸ் உடைய ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கிறாங்க. தேங்க்யூ சோ மச் அவங்க எல்லாருக்கும். ஓகே. ஹலோ மேம். சோ உங்களுடைய ரெஸ்யூம்ல பிரகாஷ் பேசுங்க. மேம் இன்னைக்கு இந்த செஷன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. ஸோ நம்ம எந்த மாதிரி இன்டர்வியூல எந்த மாதிரி பேசணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. பேசிக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அவங்க நெக்ஸ்ட் ஜாப் போகும்போது எந்த மாதிரி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிருக்கோம். ரொம்ப நிஜமாவே நல்லா இருந்தது மேம். தேங்க்யூ சார். மேம் இன்னொரு சின்ன விஷயம் இந்த பிபிடி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஓகே. நான் பிபிடி நான் அந்த குரூப்ல இவங்க மேம்க்கு சுபா மேம்க்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன். So ma'am will share it to the group. Suppose if you have any other group, she can share it to the group. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Okay. நீங்க நிறைய பேர் புதுசா வந்திருக்கிறவங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்ல. we have skill developer group. அந்த குரூப் வழியா தான் இங்க எல்லாரும் கலந்துக்கிறாங்க. சோ நீங்களும் அந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நான் சாட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்க நம்பருக்கு உங்களுடைய பேரு, நீங்க என்ன ஊர்ல இருந்து நீங்க கால் பண்றீங்க, நீங்க குரூப்ல ஜாயின் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறீங்க, என்ன காலேஜ், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற தகவலை சொல்லுங்க. So we will add you in that group also. It will be used to connect. பழனிசாமி பேசுங்க. மிக அருமையா இருந்துங்கம்மா. நாங்க கல்லூரியில எது பாடுபட்டு இருக்கிறது தான். எந்த இன்டர்வியூ போனாலும் டெல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப், டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஓபன் யுவர் மவுத், சே சம்திங் அபவுட் யூன்னு சொல்லி கொடுப்போம். அழகா மேடம் பாரு ஒரு ஃபார்மேட் மாதிரி கொடுத்துட்டீங்க. நானே எல்லாம் எடுத்து பசங்க அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கிறேன். ஓகே ஓகே சார். தேங்க் யூ so much. எல்லாம் வருவாங்க. எல்லாமே உங்க நிறைய பேர் உங்களுக்கு ரசிகரா இருக்கிறோம். அவங்களும் லைன்ல இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் பசங்களுக்கு எல்லாம் அனுப்பிச்சிட்டேன். அந்த படம் எல்லாம் ரொம்ப சுருக்கமா நம்மளை பத்தி எப்படி சொல்லணும், எப்படி பண்ணணும் எல்லாமே நீங்க அழகா சொல்லிட்டீங்க. ரொம்ப சிறப்பு. நான் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அதை உடனடியே சொல்ல முடியல. ஓகே ஓகே சார். நார்மலா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஈவன் ஒரு குட் அட் ஸ்டடீஸ் ஒரு 90% இருந்தா கூட அந்த ஸ்டூடெண்டால அந்த டைம் இன்டர்வியூல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் தெம்செல்ஃப். ஆமாங்க மேடம். அதான் நீங்க கொடுத்ததெல்லாம் அருமையா இருந்தது. ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு மேடம். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. நான் நல்லா கேட்டே இருந்தேன். ஓகே சார். ஓகே ஓகே. மிக்க நன்றி ஐயா. வேற யாராவது பேசுறீங்களா? வேற யாராவது பேசுறவங்க பேசலாம். உங்களுடைய கருத்துக்களை எதை வேணாலும் நீங்க பதிவு பண்ணலாம். இல்ல உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்மேட், ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபார்மேட் இஃப் யூ வாண்ட் ஆல்சோ ஐ வில் சென்ட் த ஃபார்மேட். ஒரு டிஃபால்ட்டா நான் ஒரு ஃபார்மேட் அனுப்புறேன். சப்போஸ் யூ நாட் ஏபிள் டு ஃபில், இஃப் யூ வாண்ட் ஐ வில் சென்ட் இட் டு மேம். ஷி வில் ஷேர் அமங் த குரூப். அது அதுல நீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் நீங்க அதுல ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நீங்க ஃபில் பண்ணிட்டு ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் இந்த செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல மட்டும் தான் நம்மளால யூ கேன் ஷோ தட் யூ ஆர் யூனிக். ஒரு 50 பேர் வந்துட்டு போறான் அப்படின்னா அந்த 50 பேர்ல அவன் வெளியில முடிச்சுட்டு போகும்போது அவன் மைண்ட்ல 2 பேர் 3 பேர் தான் நிப்பாங்க. அந்த 2 or 3 மெம்பர்ஸ்ல இஃப் யூ வாண்ட் டு பி தேர் இன் தட் குரூப், ஸோ யோர் இன்ட்ரோடக்ஷன் மஸ்ட் பி யூனிக். ஓகே, ஒரு யூனிக்கா இருந்தா மட்டும்தான் உங்களால பண்ண முடியும். ஈவன் த வே யூ சே யுவர் நேம், மை நேம் இஸ் எஸ் ராகுல், you can say that. ஏதாவது ஒரு ஸ்லாங் நீங்க மாத்தணும். my name is Rexi. Normally I usually I'll say that என்னோட self introductions wherever I go. The self introduction is the only part we can attract the interviewer. Okay, the way you're எங்க பாஸ் கொடுக்கணும்,
எங்க நீங்க பிச் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், எங்க டோன் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணணும், அதெல்லாம் பண்ணும்போது அவங்க மைண்ட்ல ஈஸியா நீங்க அட்ராக்ட் பண்ணிடலாம். சோ அப்போ உங்க மைண்ட்ல இருக்கும், ஓகே திஸ் கேண்டிடேட் இஸ் ஃபைனலா இன்டர்வியூ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம், ஓ திஸ் ராகுல் இஸ் டன் ப்ராப்பர்லி, திஸ் செந்தன் இஸ் டன் இஸ் இன்டர்வியூ இஸ் குட். ஃபைனலா ஒருத்தர் எடுக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா எதுனா, திஸ் இஸ் த ஒன்லி திங் யோர் செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன். Even though you answered very well of all their questions, but if you're not give your proper introduction, it will not work out. So your introduction is a very important one. If you have any other doubt, you can ask me, I'll explain or give you feedback also, because this will help me out if any other changes if I want to make. So ma'am, thank you so much for your time ma'am. நல்ல ஃபீட்பேக்கும் கொடுத்திருக்கீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு திரும்பவும். ஸோ இங்க நிறைய புதிய பார்வையாளர்கள் வந்திருக்கீங்க. உங்க அனைவருக்கும் கண்டிப்பா இந்த செஷன் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நம்புறேன். இதனுடைய தொடர்ச்சி இன்னும் 6 வாரங்கள் இருக்கு இந்த ரெஸ்யூம் பில்டிங் ஸ்கில்ஸ் ரிலேட்டடா. ஸோ உங்களுக்கு நீங்க தொடர்ந்து இந்த ப்ரோக்ராம்ஸை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா, நான் சாட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்கேன் அந்த நம்பருக்கு உங்களுடைய பெயர் எல்லாத்தையும் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. நான் குரூப்ல ஆட் பண்றேன். உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் எவ்ரி ஒன். நிகழ்ச்சியை ஃபார்மலா இந்த இடத்துல நம்ம நிறைவு செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கான சர்டிபிகேட்டும் உங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒன்ஸ் அகெயின் ரெக்ஸி மேம்க்கு பெரிய தேங்க்ஸும், பாரதி சுடர் வலையொலி பக்கத்தினுடைய நிறுவனர் வளரக்க அவர்களுக்கு சிறப்பு நன்றியும், நம்முடைய கன்வீனர்ஸ் தொடர்ந்து மிகப்பெரிய சப்போர்ட் வழங்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thanks a lot, ma'am.